Всем привет! Сегодня у меня в работе Volkswagen Tiguan. Удар пришелся в заднюю правую дверку, замял заднее крыло и часть полуарки. Центральная стойка повернулась по часовой стрелке. Устанавливаю машину на стапель. Начиная с разборки салона и удаления поврежденных элементов. Когда машина разобрана, начинаю вытяжку центральной стойки. Открываю операционные окна в местах крепления петель. Приступаю к ремонту задней боковины. После подгонки дверей закрываю операционные окна. Когда все элементы выставлены, начинаю вытяжку двери споттером. Много споттерной работы.
Когда машина собрана, она отправляется на малярку. А вот такой получился конечный результат.